Everybody take your Bibles and your pens and your books. The fear of God makes destiny great. The fear of God. Nyamisuro ema onipa wo hyebere eyesro. Ubia wo suro nyami bia no, he will never fail in this life. Ubia wo suro nyami bia. Enne enipa suro policeman. Yesuro ubia oye nipa titiri yesuro ya boss. Yesuro ya software, but yesuro nyame. And I said, Dipa, now, Ecclesiastes chapter 12, and then your main test, Ecclesiastes chapter 12, verse 13 to 14. Ecclesiastes. Now, Solomon and the throne or Senkafo, Ecclesiastes chapter 12. Now, it is the last chapter of the book of Ecclesiastes. And Solomon or say, let us hear the conclusion of the whole matter. Now, this is what the Solomon is saying. Let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep his commandments, for this is the whole duty of man. Now, verse 14. Finish it. For God shall bring every work into judgment with every secret thing, whether it be good or whether it be evil. What's it saying? Osenkafo ti dum yenu yimu dum yensa kosi dunai. Asem no awie ye. Ose asem na wie ye. De yatie ne se. De yatie nyina ne se. Suro onyankopon. Suro onyankopon. Na di ne melansem so. Ne di ne melansem. Na ye ni nipa nyina asede. Na ye ni nipa nyina asede. Na ne ye nyina na onyankopon de beba atemwo mu. Na ne yo nyina na nyame de beba atemu. Na de ehunta nyina nso. Papa boni o. Boni o. Obu hu aten. Everybody see be bu hu aten. Now listen to the wisest man. What tell us? Or see the woman who train you or the baby and see Nina say the summary of the whole matter. They say Suru Nyangopo. Suru Nyangopo. They say who swear radia was it and none the be CJ. The ene Mr. Radi said Unyamin fat nyami suro ingura kisofumo. One can amen. Now, the fear of God remains the principal key to a glorious destiny. The fear of God remains the principal key to a glorious destiny. Nyamisuro ene menipa ushebre eyaso. One can amen. Now, Mama Yankinka, 1 Timothy chapter 6, verse 6. 1 Timothy 6. What's it say? But godliness with contentment is great gain. Timothy ngoma edikan tinsia yimunsia. Na onyamesompa abudwo wo mu. Onyamesompa abudwo wo mu no. Eyadinya kese. Eyadinya kese. Se wosum nyame na wosuo nyame a ose ete se de wo ajapade. Eyadinya kese. Eno nko aye gold. Eno nko aye sika. Eno nko aye ajapade. Eno nko abehwe wo bra so de wakosi baabi. Eno nko abemu abra bo asiye. Yeah. Ti ani osum nyame no. Make those days now you need a maybe a bumpire. Ladies be a no bumpire. So for now, one minute you as a two boy and your man be one with it. You bumpire, you know me the bumpire pack is so. Because said the war, you know my fire, you know just see the deep bomb there. Because I said, Baku or Kagu Masu. So when you bema, I'm saying, you bema me the Yamiase. Menya bema kra me the Yamiasi. Min koye mayeme kume. Say no, me a mistake. Now, why you say me a bema? Me fire, we are young. Can you say me deny? When you listen to the devil, you will destroy your future. It's yano, me a numina, me the yam slow. Timikasa one time, ladies in the back was saying,
So far, my deal be and can be and fan home to no swam, make cats and say, and a credit that is a yen and an auntie. I saw that. I knew because of yeah, I didn't say, I said that dear pant. Oh, why and why? What the hammer boss of cream bricky when you slow yame? The fear of God, it will take you to wherever you are. So, slow yamia and on the door. And indeed, Paul, Ekache Timothy said, Yame sumpa abuju, a yahunya de ekesi. Now, Bible no essay, se o sum yame na show suya, or kase a so profitable. Oh, now the scripture says that godliness or holiness is a great gain or a great profit. Says, Usum yame na po abrabo pameradia. Now, 1 Peter chapter 1, verse 15 to 16. I say, but as he which hath called you is holy, so be ye holy in all manners of conversation. What's it say? Because it is written, be ye holy, for I am holy. Peter ngomedi kanti ba ku yimu dunum ne dunsia. Na mom sede ofre mo ne ye kronkron no. Monso munya kronkron abrabo nyina mu. Monso munya kronkron wo abrabo nyina mu. Sede ofre ye ne ye kronkron. Nti obi a wo dem ye bia no, onyame pese usuro no. Suro nyame na usuro Awurade a obedi ye wasase so. Amen. Suro nyame na nyame de nkwa beto abrabo so. Amen. Now, God wants all his children to be godly and holy. Nyame pese de manyina ye konkron Awurade. As a child of God, you are too valuable. You are too valuable to mess up your destiny. You are too valuable to mess up. Oye sombo he do to get say o sombo so be ma boni e di usu dodo he ni ga jensa. O sombo so be ma niam nkitin bi atwa fa wo so. If you say nyame di ni moje bi ana to aboden. Ka amen. Nyame di ni tumi bi na to aboden. Enti won wo hwe wabrabo ye. Akisofo bi me hwe akisofo bi abrabo a they don't know who they are. Omunim said you musitier. And then me bompa say Awurade ma hunu said you musitier. So, what is your value as a child of God? Nti me bet say on yema be 9. What is your value as a child? And there say na wusi som bofa. Enti e wo say usuro nyame. Yedikan, you must understand that you have a great destiny in Christ as a child of God. You must understand that you have a great destiny as a child of God. Yes. You must understand that you have a great destiny in Christ. Now, Romans chapter 8, verse 30. Romans 8:30. And those he predestined, he also called. Those he called, he also justified. And those he justified, he also glorified. What's it say? Now, when we want to honor. Now, when we want to honor. What flare one so? Or flare one. Now, one hour flare one. Now, one hour flare one. What boo on bim so boo on bim. Now, one hour boo on bim. Now, one hour boo on bim. Was showing anyone yam. Was showing anyone yam. In the end, will be a word them ye be in a radia fro so be showing anyone yam. Wow, amen. A radin showing anyone yam kesiye. To be a word them ye be, you have a great destiny. Udati aswe radin. Nyame afra say or be showing anyone yam. Number 2, understand that you have a marvelous destiny in Christ. Ubi a word them ye be ano. He said, "Dear toss me and say." We are called into a marvelous light. Now, 1 Peter chapter 2, verse 9. 1 Peter chapter 2, verse 9. 1 Peter 2:9. But you are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, God's special possession, that you may declare the praises of him who called you out of darkness into his wonderful light. Also,
ɔsɛ na mo deɛ moyɛ abusua a wayi wɔn mo deɛ moyɛ abusua a wayi mo ahene asɔfokuo ɔhene asɔfokuo ɔman kronkron ɔman a wafa wɔn ayɛ ɔno ara ne deɛ sɛ monka deɛ ɔfrɛ mo firi esum mu ba ne han a ɛyɛ nwanwa mu no ɛma ne yɛ nkyerɛ into be a word them you understand that you have a marvelous destiny in Christ. Awurade wayɛ wo ɔsɔfoɔ, Awurade ayɛ wo abusua soronko, Awurade ayɛ ɔman kɛseɛ, Awurade adom bi ntɔ w'abrabɔ so ma w'abrabɔ mfata sɛdeɛ Onyankopɔn asɛm ka. Number 3, realize that being a child of God makes you a shining star. Hayame dedodo. Obia woyɛ onyame ba bia wadam ya bia woyɛ nsroma. Wanka amen. Onyame wa ma wahyerɛn. Ufie wobɛyɛ nsroma wɔ hɔ. Wa wo gi sankom hyetu Awurade ma ne mmerɛ mu ma ho. Wabusua wobɛyɛ nsroma wɔ hɔ. Wadwuma wobɛyɛ nsroma wɔ hɔ. Now 1 Corinthians chapter 15 verse 41. 1 Corinthians 15:41. The sun has one kind of splendor, the moon another, the star another. And star differ from star in splendor. Owia animonyam nko. Owia animonyam nko. Ɔsrane animonyam nko. Ɔsrane animonyam nko. Nsunoma animonyam nko. Ɔsonoma animonyam nko. Na afei nsunoma maako animonyam. Obi a wɔdam ya bi Awurade bɛ mu wɔ animonyam ayɛ soronko wɔ baabi awo. Awurade ma ne mmerɛ mu hyama wo. Awurade ma ne mmerɛ mu hyama wo. Isaiah chapter 60 verse 1. Isaiah 60 verse 1. Isaiah 60 verse 1. Arise, shine, for the light is come, and the glory of the Lord is risen upon thee. Sorry, shrine. Sorry, shrine. Na wo han reba. Na wo han ba. Na Awurade animonyam apie wo so. Awurade animonyam apie wo so. Sorry ka che nipa miensa se wo Awurade aye wo star e wo fie ho. Sorry ka che. Ya won sa se ka che obi se nyame aye won sroma wo fie ho. Nyame aye won sroma wo adwuma mu ho. Nyame aye won sroma wo mantem ho. Awurade ma ne mra mu sha wo Yesu di mu. Eti ba bi esum wo bia na Awurade du wura ho e han wura ho. Awurade ma won shine. Daniel chapter 12 verse 3. And they that be wise shall shine as the brightness of the firmament, and they that turn many to righteousness are the star forever and ever. Na madwemma no bɛhyerɛn sɛdeɛ ewiem hyerɛn. Na madwemma no bɛhyerɛn sɛdeɛ ewiem hyerɛn. Na wɔn a wɔdane nipa bebree kɔɔ tenenee mu no bɛyɛ sɛ nsonoma daapem. Obiara bɛdane nipa. It means we okisuni na wo twiakra wo bompaye na wo gye nyame adwuma no Awurade so bɛyɛ te sɛ nsonoma bebree. Awurade bɛma wɔyɛ sɛ nsonoma bebree. Wanka amen. Nyame ma wo nhyerɛn wɔ fidie mu hɔ. Hallelujah. Number 4. You have a seed of greatness in you. Now, anyama mi ka nyina no, de enti a wo so usuro nyame nti na me ka kyɛw. Me pɛ sɛ ohunu how value you are. Sɛ bɛ ya won toto abraba ase. Mamu ehun sɛ wo daakye. Wo daakye efe. Sɛ wo daakye efa, adi na wo sɛ toto ho ase na wo de niam di agro. Wo sɛ wo daakye. Wo sɛ wo ma niam bi gu ho fi. Na sɛ wani monyam. The Atoso 9 say you have a seed of greatness in you. Abakesie bi wo mu. Nti emfa wabrabonia. Obi a wodem ye bia nyame adua abakesie bi wo mu. Praise the Lord. Missy praise the Lord. Yeah, mama fa me ho nya example. Enne me gina mani mu ka se nka me toto me ho ase. Ana me ye de ni kwa se me yanka de metima be gina mani. Anka be de no metima be ye nyame nipa. Ti sana otie. Inhyira bi wo so. Sa wototo ho ase ase inhyira ne ntimi mem. Baby woduru nya hu hwe. Hwe de oto ncheka gye se baby woduru nya hu hwe o ka gye ne sa. Sa wo hwe wabra bo ye pa no osuro nyame aka gye ne sa. Nyame de wo be kwa ni mu ase se de osi hu.